Namaskar friends, we apologize on account of legal formality, we are a little late to that today. We come to the High Grounds police station with an extremely serious issue. The Congress party, I'll start again. We come to the High Grounds police station with an extremely serious issue, led by our Pradesh Congress Committee President, Shri DK Shivakumar ji, myself, my colleague Gaurav Vallabh ji, all the leaders of the party. We have given a FIR against Union Home Minister Shri Amit Shah to be lodged in the High Grounds police station, and action to be taken against Shri Amit Shah for spreading hatred among classes and religions, for disrupting the harmony of the peaceful state of Karnataka, for committing corrupt practices, for knowingly making false statements, and for attempting to malign the Indian National Congress. Shri Amit Shah on 25th of April made very scandalous statement during campaigning. He made fake and false statement which has become the narrative of the BJP, saying that if Congress comes to power, there will be communal riots. He also made a completely false statement saying that Congress has promised that it will remove the ban on PFI. Both these things tantamount to spreading hatred, disrupting communal harmony, committing corrupt practice in the middle of the election by a star campaigner and Union Home Minister, by attributing fake and false motives to the Indian National Congress and its Karnataka unit, and by knowingly and deliberately making statements that he knows are incorrect. Shri DK Shivakumar, Shri Siddaramaiah for months together demanded a ban on PFI. It was Basuraj Bommai who did not do so. Congress ruled this state for decades. The last government was between 2013 to 2018. Shri DK Shivakumar ji was an important part thereof. Shri Siddaramaiah ji was Chief Minister. We did not permit the harmony of the state to be ever disrupted. Congress has made no promise of removing the ban on PFI. We demanded the ban on PFI. So, since Bharatiya Janata Party is losing this election, dipping below 40 seats, Mr. Amit Shah has become desperate. Mr. JP Nadda has become desperate. Ajay Singh Bisht, alias Adityanath, has become desperate. And they are now resorting to making fake and false statements. Mr. Amit Shah, you may be able to do it in some other state. This is a state where we have a PCC president who is aware of the law. We will not be the Kannadigas of the state, will not take this insult lying down. So we have requested, therefore, that an FIR under section 153 of the Indian Penal Code, an FIR under section 153A of the Indian Penal Code, an FIR under section 171G of the Indian Penal Code, an FIR under section 505 subclause 2 of the Indian Penal Code, an FIR under section 120B of the Indian Penal Code, and an FIR of a corrupt practice under section 123 of the Representation of People's Act be lodged against Shri Amit Shah, as also all leaders who are accompanying him. We have requested the station house officer of the High Grounds police station to immediately lodge an FIR. These are all non-cognizable offences. Union Home Minister Amit Shah has to be arrested in these offences, and that's what we have demanded. Thank you. Namaskara.
ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕುವೆಂಪುರವರು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪದ್ಧತಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ then the entire state of Karnataka will be affected with communal rights. ಇದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾರು ನೀವು ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತದಾರರನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಮತದಾರನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 153 IPC ಬಾರ್ 60, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 153A ಬಾರ್ IPC 860. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 25ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಅವರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 171G IPC ಬಾರ್ 1860 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 505. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ AICC ಇಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು 25 ಸತಿ ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು PCM ಒಂದು ಅಂಟಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ಈ ದೇಶದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕೇಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ we are giving to you. We want the police officer and the election commission to take as per the law this land. This is our firm demand. We don't want to speak anything much on this. We will be furnishing you a copy of the FIR. We will be supplying to you my colleague Mr. Gaurav Vallabh, Mr. Ravi, Mr. Dinesh Buligoda. They will be furnishing to you the copies of the FIR that we have submitted against Shri Amit Shah. We have also moved the Election Commission of India. The Chief Election Commissioner has written back to me personally saying that tomorrow at 4 o'clock they will be conducting a hearing on this issue. Since it's a clear-cut case of corrupt practice, violation of model code of conduct, and that Shri Amit Shah should be debarred from entering the state of Karnataka on these grounds. Whereas Home Minister of India, if an ordinary person does, even then it's a crime. Home Minister of India tries to spread communal hatred, then who will protect the law? So we have requested Election Commission. Whatever happens, we will inform you in Delhi.
We will be going to meet the Election Commission of India at 4 o'clock tomorrow. Any questions, you're welcome. Sir, another PF5 ban ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ stand. What's your stand on PF5? Our stance has been clear on the floor of the assembly, outside the assembly. It is Siddaramaiah ji and DK Shivakumar ji who demanded a ban on PF5. Please go to their Twitter timeline, go to your news channels, go to your newspapers. You will find. For months together, Bharatiya Janata Party government and Mr. Basavaraj Bommai didn't do it. They permitted them to go scot-free. It's only on our demand that the ban was imposed. Thank you. Namaskar. ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಾದಂತಹ ಸೋಲನ್ನ ನೆನೆದು ನನ್ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ ವಿಚಾರ, ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಲೆಗಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. We want to maintain that legacy. We are not people who wanted to spread criminal. We are a secular party. We don't want to hate him. Thank you. Namaskar.